So, welcome everybody. As Dipankar has already said that this osteoarticular tuberculosis is a very big subject, So, because it affects the spine and it can affect any joints, any bone. So, I will give some light about this diagnosis, some of the recent concepts, so that we can diagnose, and which is diagnosis is very important. I will give some lights about the treatments as well. So in short, I will try to complete it within half an hour so that we can discuss. So everybody knows that Robert Koch phenomenon and Robert Koch tuberculosis. It is long ago. He discovered this Mycobacterium tuberculosis in 1882. So it is long ago. And Percival Port, his classic description of spinal tuberculosis was 1779. So this is and Parrot he was a French pediatrician. He described this primary tuberculosis in children first in details. This is an ancient disease. It is mentioned even in the Rig Veda and Atharva Veda, about 350 to 1800 BC. It is found in Egyptian mummies about 3500 BC, and in Indian subcontinents, the Susruta has also described the tuberculosis. So it was about 1500 to 700 BC. Recent statistics, WHO statistics in 2018, this is a leading cause of death worldwide from single infectious disease agent. About 10 million infected with TB every year and 1.5 million deaths. And 1.1 million children infected with TB with about 20,000 to 205,000 child death every year. And 1/5 of the patients suffer from extrapulmonary tuberculosis. And drug-resistant cases have emerged nowadays. Southeast Asia has 44% of all tuberculosis in the world. So Bangladesh scenario is about 3,57,000 with TB. Kaisar Rabbi, you have to mute everybody. 47,000 TB death every year, and Bangladesh is 7th among the global TB burden, 4% of the all cases. And India has the highest number of cases, 27% in the world. Osteoarticular tuberculosis is uncommon. 1 to 4% of tuberculosis, all tuberculosis cases, and 10 to 20% of extrapulmonary tuberculosis. Children are more likely to be affected than in adult. Sites of osteoarticular TB. Mostly 50% is in the spine and extraspinal about 40%. That is arthritis, hip, knee, ankle, most common, big joints. Then osteoarthritis of the pelvis, femur, tibia, then tendon sheath. Uncommon is about disseminated skeletal tuberculosis, multiple diaphysitis, tubercular dactylitis. These are uncommon. Pathogenesis, in short, there are two hypotheses for the children. Primary TB complex in bone and joint like other bacterial infection without previous TB exposure. This is one pathology, but which is rare, but this pathology can infect the infants. And hematogenous spread from the solitary primary lesion leading to isolated or multiple osteoarthritic lesion. It is the more common in children. That is
Secondary affection by hematogenous route is more common in children. Manifestations: even in children, pathological fracture may be manifested, and non-union, dislocation or instability, especially in case of hip, arthritis, late cases ankylosing, ankylosis, limb deformities due to the affection of the growth plate, osteomyelitis, and neurological deficit due to affection of the spine, avascular necrosis of the femoral head. All these can happen. And differential diagnosis is bacterial and fungal infection, brucellosis, sarcoidosis, and leprosy in our country, you should remember. Diagnosis of osteoarticular tuberculosis. In our perspective, history, clinical examination, and radiology can give the probable diagnosis. Only radiology is non-specific. MRI and CT scan can help to detect the probable lesion earlier than X-ray. MRI we got in about 80s. Before that, we don't have the MRI, and diagnosis in the early cases was that difficult. But after the MRI, we can diagnose the early cases. MT test and laboratory investigations like CRP and ESR a more prognostic value but can help diagnostic decision with other positive tests. If possible, all patients with extraarticular or osteoarticular tuberculosis should have a biopsy for histopathology, and I will tell you later on about the molecular diagnostic system for the confirmation. And sample collection is very important. Obtain as much as pathological material possible while doing biopsy. Sometimes if you take a scanty amount of biopsy material, because this osteoarticular tuberculosis is said that it is a possibacillary infection. There is not a very large number of bacteria present in a small amount of granulation tissue or synovium. So you have to take a good amount of synovium or granulation tissue, otherwise the biopsy may become negative. Image guided biopsy or CT guided biopsy may produce better tissue for diagnosis. Possible tissue can be granulation tissue, can be skin edges of the sinus, can be pus, can be soft tissue, can be curettage bone, lymph nodes, joint fluid, synovial tissue, and other involved sites. Samples should be subjected to multiple laboratory tests like AFB staining, culture, histopathology, and molecular analysis. Commonly used laboratory test for extrapulmonary tuberculosis is AFB staining. This is sensitivity about 30%, but non-tubercular bacteria may stain similarly. Culture on solid media. This is about 30 to 80%, but takes about 6 to 8 weeks. This is a gold standard for diagnosis, but it is time consuming. Mycobacterial growth, 97%. And it is also gold standard. This is in incubator type. But histopathology is the main diagnostic tool in our situation. That is about 72 to 97% sensitivity, and we are mainly based on the histopathology and other quantiferon test, PCR, and gene expert. These supplements in your diagnosis. ELISA
test is sensitivity about 60% and specificity is 100%. That means that uh, it is not, false negative is not there. PCR is about 100% specificity. Currently, World Health Organization endorses two molecular tests: cartridge-based nucleic acid amplification test (CBNAAT), cartridge-based nucleic acid amplification test, and line probe assay. These tests are based on the nucleic acid amplification of tuberculosis bacilli using PCR, followed by its detection using certain markers. So PCR is nowadays important. This is the last review article published in JBJS American volume in last April 2020. The gene expert MTB RAF, that is an automated diagnosis test that identifies the bacterial DNA and the rifampicin resistance within 2 hours time. And LPA is based on the reverse hybridization of the DNA to identify M. tuberculosis and simultaneously to identify the strain with resistance to both rifampicin and isoniazid. These tests are done for the resistant type of cases, drug resistant type of cases. So the diagnostic pyramid in osteoarticular tuberculosis is first is the clinical examination, then radio imaging, then your acid-fast smear histopathology, lastly the molecular methods, and last is the culture, because culture will take a long time, and in our city, in our country, I have not seen doing culture. Culture may be negative in case of our osteoarticular tuberculosis, because the specimen we give, the number of bacilli is so less that culture is sometimes not possible. But it is more important in case of pulmonary tuberculosis, where the bacilli number is more. So most common is the spinal TB. The spinal TB clinical feature in early stages: persistence, stiff spine and backache. The child will complain of the backache. Paraspinal abscess we get, sometimes sinuses. Early onset kyphosis with gibbous formation due to the damage of the cartilaginous vertebra. And in children, there is early neurological involvement because the vertebral body is involved, it is cartilaginous. In children, the paradiscal lesion is less common, but is more common in adult. Here the body is involved first, and the body has collapsed. There is kyphosis, and there may be early neurological deficit. In radiology, destruction of the adjacent vertebral bodies with sparing of the disc space in children. Even the disc space remains normal, but the body collapses with gibbous in children and early stage. But in adult, mostly the lesion is paradiscal. MRI can detect earlier than X-ray. So MRI is very helpful in our situation nowadays. Site of involvement of the spine is the vertebral body 98%, and posterior complex is about 2%. This picture is taken from the Modi's book. Many of you know as Modi, who is a good researcher of tuberculosis. This is an MRI showing that this TB lumbar spine L4-5 in a 4-year-old child. Here you can see that this L5 body is involved, 4 and 5 body is involved, and after the completion of the anti-tubercular drug, the
edema, marrow edema has reduced, and the paravertebral and perivertebral collection is also resolved. This you can see. And this is this, sorry. The paravertebral shadow is here resolved. This is a very classical picture of this involvement with paravertebral shadow. In cut section, you can see that these psoas muscles are involved with the abscess. This is the anterior paravertebral shadow, and as well as the paravertebral posteriorly involving the cord as well. Cervical spinal TB with paravertebral abscess anteriorly, retropharyngeal abscess, and in front of the body you can see. In treatment, in spinal tuberculosis, I will discuss treatment in detail at the end of my presentation. But when spine, ATT, anti-tubercular therapy should continue until healing is complete. Children with spinal TB needs to be followed until maturity. Indication of surgery for surgery in children are case specific. Surgical correction of the deformity is easier to perform in acute stage of the disease than in the healed stage. So this is very recent concept that the surgical correction, whenever necessary, should be done in the acute stage early, so that you can correct. But correction is difficult in the heal after the healing of the disease. Decompression, debridement, stabilization, deformity correction are case-specific decision. Surgical indication in children in spinal TB, absolute indication is neurological deficit, large abscess causing respiratory distress, neurological deficit worsening despite adequate tubercular treatment, and progressive kyphosis in children. This is the spine at risk sign that is described by Dr. Rajasekaran. When there is a facet dislocation, retropulsion of the involved vertebra, lateral translation, or toppling of the vertebra. These four spinal at risk sign, when there is presence of at least two, that indicates that instability of the spine and there is high risk of progression. Treatment of the healed TB is difficult, but that can be done. Here you can see that this spinal cord is causing atrophy, cord atrophy and tenting. So internal give bus is to be excised and anterior fusion. That can be done from the posterior side as well. Nowadays, posterior spinal fusion is the method of choice in many cases, even in acute stage of the disease, inflammatory phase of the disease. In healed phase, it is difficult. This is the operation, correction of the deformity as well as the anterior body fusion by the posterior approach in children. This is an atypical tuberculosis. Only 2% cases is that involve the arch. Here you can see that the second vertebra, spine of the second vertebra is involved. We took the FNSC from the spinal area, and she had the very stiff, it was a 12 years old girl, and she had very stiff cervical spine, neck. So this is the MRI showing collection on the posterior side as well as the anterior side. This is the MRI picture. There was about 10-20% of subluxation anteriorly, but that in this case we have treated conservatively. This is after the conservative treatment after 3-4 months, and this is after 18 months, complete healing of this lesion.
Now I will present some of the cases so that you can diagnose, you can see what are the cases in the lower limb and in the upper limb as well. This is the TB hip of a 4 years old boy, 3.5 or 4 years old. Then we did this biopsy, debridement. We thought it is an infective lesion, septic arthritis, and with osteomyelitis, but the biopsy was tuberculosis. And with 8 weeks of anti-tubercular drug, this is the finding. This is another case where the proximal neck as well as the epiphysis is involved. This you should remember that these are the pictures of the tuberculosis in children. TB in a 6 months old boy, it looks like a septic osteomyelitis, but the biopsy came as tuberculosis. This is another case which was in 2014. So here the involvement is neck as well as the capital femoral epiphysis. This is 18 months after the treatment. We did the incision drainage, we debrided it, took the biopsy, and the biopsy came as tuberculosis, so it is treated by anti-tubercular drug. 3 years after treatment of tubercular arthritis. This hip arthritis is 4 stages. Initially synovitis. If you get this diagnosis in the synovitis stage, you can end up with a almost normal hip. But when this is advanced, many times we get the cases in severe arthritis case. Here you can not get this normal hip, but nearly normal you can get after the treatment. TB hip in a 17 years old boy, here the acetabulum is also involved. Trochanteric lesion. You can see an osteolytic lesion in the trochanter. It looks like an ABC or C bone cyst, but on biopsy came as tuberculosis and after treatment. This is already I have shown. Distal femoral metaphysis with epiphysis involvement. This is the typical case when the epiphysis is, there is a cystic lesion in the epiphysis as well as metaphysis, because normal septic conditions usually don't penetrate the growth plate, but tuberculosis is a insidious process, remains for a long time, and it can cross the growth plate and it can involve the epiphysis as well. So this is important in our clinical diagnosis. When you see such type of cases, here the epiphysis as well as metaphysis both are involved. This is tuberculosis. Here the another case, there is metaphyseal as well as the epiphyseal involvement. This case was operated. This was the finding. This is the color of the pus that we get in tuberculosis. You have to send this for culture as well as smear staining after 12 months of treatment. This is another metaphyseal lesion after 3 months of treatment. This is a case where the metaphysis involved only one side, you can see in the X-ray, and we did this, we curated the lesion, sent it for biopsy, and the biopsy came as tuberculosis after 17 months follow-up. This is another case. This is the involvement of the upper tibia. You can see that this metaphysis that has crossed the growth plate and involved the epiphysis, but it has not gone to the joint even now. So exploration, curettage, and here the growth plate is about more than 50% of the growth plate is involved. This case, even after treatment, we will have some growth arrest, but this is the lower end of the metaphysis of the tibia. This is the result. This is the during operation. This is the after 12 months of treatment. This is after 18 months of treatment. Complete healing.
and this is the heel lesion, but there is 2 centimeter lengthening of the limb. There may be lengthening due to the increased blood supply of the growth plate, but there may be shortening due to the involvement of the growth plate as well. So you must remember both these things can happen. This is in the tibial metaphysis again on the lateral side. Metaphysis and epiphysis involvement. This is after the proximal tibia again. This is the lower tibia. These lesions look like an bone cyst, but on biopsy it came as tuberculosis. This is after 18 months of treatment. This is at lower tibia, 18 months of treatment. This is a cystic lesion in calcaneum. In normal X-ray, it looks like a bit osteoporotic, but on MRI, there is a big cyst, and this the histopathology came as tuberculosis. This is the curettage and biopsy. This is after 18 months of treatment, complete healing of the lesion. These patients present that they are limping and they cannot bear weight fully. Talus involvement, osteolytic lesion in the talus. Second metatarsal, after 1 year of treatment. In the upper limb, this is a tuberculosis of the clavicle. I thought it is osteomyelitis. We took the biopsy, there was a feathery sequestrum inside. We removed the sequestrum, and this is after treatment of an anti-tubercular drug. This lesion in the metaphysis that we thought to be a cystic lesion and biopsy revealed tuberculosis. This is after 12 months of treatment. This is another case after 3 months of treatment, after 6 months of treatment. This is another lesion after 18 months of treatment. This is the metaphysis of the humerus. This is a lesion, cystic lesion. This is tuberculosis. Tuberculosis involving the elbow joint hole. Both these erosion of the humerus and olecranon. This is the clinical picture, you can diagnose easily. This is the VTB of the elbow, the discharging sinus. Tubercular dactylitis. This is the typical picture of the tuberculosis. We read this biopsy and confirm tuberculosis involving diaphysis of the radius. This is, I thought it is a simple osteomyelitis. We are treating for about 2-3 months. It was not healing. So we did this biopsy from the sinus and came as tuberculosis. And this is after 12 months of treatment. This is after 18 months of treatment. So this case is a very atypical case. This was the first, after 18 months of treatment, this was the result. Anti-tubercular drug. Tuberculosis involving the metacarpal. So dose in children, this is the WHO recommendation in 2016 that we follow. Nowadays, usually we are giving for last up to 2015, we are giving 3 drugs in children, the initial 2 months, followed by 2 drugs for 16 to 18 months total. Nowadays, initially we are ethambutol we are not giving due to the fear of the complication. But the nowadays research has done in many centers, and they have said ethambutol is also safe in children. So 4 drugs, isoniazid 10 mg per kg body weight, rifampicin 15 mg, pyrazinamide 35 mg, and ethambutol 20 mg per kg body weight. This is the recommendation in 2016. WHO recommendation. Available is FDCs. Now we get 4 FDC, 3 FDC, and 2 FDC. So nowadays we can give 4 FDC in 4 to 7 kg weight
One, it is easy to remember, 8 to 11 kg, 2 tablet, 12 to 15 kg, 3 tablet, 16 to 24 kg, 4 tablet. And if the child is more than 25 kg, you can give the adult dose. So in continuation phase, 2 drugs, rifampicin and INH. So this is the recommendation in 2016 by WHO recommendation. Duration of the treatment is 2 months intensive phase followed by 10 months continuation phase, and sometimes up to 18 months, that is case to case basis depending on the response. And this child should be followed up for at least for 2 years for the recurrence of infection. Any drug, when the first line of drug become resistant, the other drugs, you know, the amikacin, ciprofloxacin, claromycin, clozamicin, ethyonamide, cycloserine, these are the second line of drug. Evolution of treatment in tuberculosis, pre-antibiotic era, about 50% of the patient died within 3 years of time. You know this, before the advent of antibiotics, before 1950, this TB treatment was sending the patient to a sanatorium in open air space and all these things. And many great people had died due to tuberculosis. No? Even Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah died due to tuberculosis. So 50% of the patient after the diagnosis in TB died in 3 years, 25% severe spinal deformity, and only 25% could resume normal activity, but there are high rate of reactivation. But after the advent of ATT, anti-tubercular therapy, dramatically have improved the treatment outcome. And the diagnostic methods of CT and MRI has also changed the diagnosis in inflammatory stage, pre-destructive stage, early diagnosis and early treatment that can give a almost normal life. So these diagnostic facilities of CT and MRI and the anti-tubercular drug availability, these two has changed the treatment of tuberculosis. Streptomycin and para-aminosalicylic acid, initially we were giving, but first used in 1947. So the disease of 5,000, 6,000 years, only in 1947 and 50s that we could get the drug, and now their treatment is changed. Previously, before 1947 or 1950, tuberculosis was a dreadful disease, and people were like thinking of like of malignancy. After the diagnosis, within 3 years, the patient will die. But after the advent of these antibiotics and our diagnostic facilities, that has changed the scenario. INH was in 52, rifampicin was first used in 1980. Complication we should remember, the streptomycin is 8 nerve damage, PSS is GI irritation, INH is neuritis, thiacetazone is hepatotoxic, ethambutol is retroulnar neuritis, and rifampicin and pyrogenamide is hepatotoxic. So these things we have to remember during our treatment, especially in children. We should keep follow-up every 8 weeks during the treatment, that we may have to change reduce the drug, may have to change our drug treatment if there is any complication. We must take care of this child very carefully, keep follow up every 6 to 8 weeks. You may have to change the drug. In conclusion, treatment of child tuberculosis is based on close monitoring of the clinical behavior, radiological findings, operative findings, laboratory studies, and awareness of the atypical presentation will help the clinician to diagnose the case early. So, thank you all. Thank you very much.
Thank you, sir. তাহলে কি প্রশ্ন শুরু করব চেয়ারম্যান স্যার? Okay. So the first question is from Dr. Muhammad Mushfiqur Rahman. Ideal time duration of treatment of TB in children. Ideal time duration I have already told previously, it was 12 months, but recent WHO recommendation is about case to case. Yes, you have to follow up the cases. Sometimes it is 16 to 18 months, even up to 2 years. So usually we say in children, and nowadays is not like in pulmonary tuberculosis, 16 to 18 months minimum. Okay, thank you, sir. So the next question is from Dr. Sarwar Ibn Salam, sir. What should be the diagnostic tool? What should be the diagnostic tools? Diagnostic tool. I have already said that clinical examination is very important. So you know the signs symptoms of the tuberculosis. It is not this fever, malaise, all these things. This may be present, but it is not that common in case of osteo articular tuberculosis. But the diagnosis will depend on the area involvement. Say hip is very difficult because it's a very deep inside joint. So the child will come with limping. You have to take this history totally, then clinical examination, then radiology. Radiology is MRI and is very helpful. Then final diagnosis is this histopathology. And you know this during histopathology you have to take the SMAP for the AFB staining and other molecular tests if necessary. But most of the diagnosis is by the X-ray and MRI and histopathology. We don't go for this growth, no? This growing previously guinea-pig inoculation was the choice, but nowadays WHO recommendation is that this guinea-pig inoculation growth of this possibacillary extrapulmonary tuberculosis many a times it comes as negative because there is very small amount of bacteria you will get. So this gene expert diagnosis, all these newer things, molecular diagnosis, gene expert, PCR, these are helpful. But mostly diagnosis is clinical and your MRI and histopathology. And if you get the histopathology, tubercle in the histopathology, if you get this bacilli in gram staining, then your diagnosis is confirmed. You have to give the anti-tubercular drug. Next question. Next question is from Professor Dr. Krishna Pio, sir. How can we confirm complete healing? Complete healing is again by this, mostly by these clinical features. The child will improve. Say it depends on the site of the involvement again. Say knee joint tuberculosis. Say if knee joint tuberculosis in children can be diagnosed very early in synovitis stage, even after your synovectomy, you can get very good result. After the treatment, there will be complete healing of the tuberculosis, and the child may have a complete, almost normal knee. But if you get this patient in a say severe arthritis stage, that will end up with ankylosis of the knee. But the TB treatment will be complete and with some loss of movement. You have to accept that. But the diagnosis is again by the radiology and MRI. You cannot get this other facilities are not there to confirm. You have to confirm it by your clinical finding and your radiology and imaging. Next one. So the next question is from Central Africa. That means Lieutenant Colonel Abdul Kader. How we differentiate bone TB from bone cyst before biopsy if the X-ray revealed the same findings?
Kader, I have shown some of these slides mostly where there is involvement of this metaphysis and epiphysis. This is definitely almost, I would say 90% diagnosis is TB. When the epiphyseal, the cyst is already involved the epiphysis. And if it is only a metaphyseal cyst, then you have to take this exploration and biopsy, and during your clinical finding during exploration you can get the diagnosis. Whereas tuberculosis pass is a typical tubercular pass you will get, and but during sending your histopathology, be careful that only the synovium or the fluid will not get, you will not get the results. You have to send the granular tissue, you have to curate the wall and send it adequately, so you will get the diagnosis. And after exploration you can get this diagnosis. Sometimes we do this, the case I have shown, they tell us on the calcaneus. In the calcaneus we curated the lesion and we have given this bone graft as well. Bone grafting is not indicated in case of septic lesion, but in tuberculosis, even nowadays in spine, even in the acute stage, they do the correction, they curate this, say debride the lesion, and people are doing bone grafting. And anti-TB, you have to continue anti-tubercular drug because you cannot go in again to graft. You have to stabilize the lesion posteriorly, and this, in case of spine, this is not related to this question, but still I say this is spine, this posterior fusion by this recent fusion by your instrumentation has dramatically changed the concept of treatment. And they say nowadays in children, the children should be treated by stabilization in the acute stage, because on that case you can correct the deformity much easier. You fix the spine and your rest of the spine will help in healing also. And his question was only cyst, how can you differentiate? That can be differentiated. And during operation, in case of synovitis, when there is involvement of the joint, you can get these rise bodies, you know. This is typical tuberculosis. Next question. So next question is from, sorry. Kader is very good. He is with us in all the classes from Africa. Yes. Thank you, Kader. Next. So the next question is from Dr. Muhammad Mehdi Nawaz sir. In which route do we give ATT in very small children? Orally, Mehdi, orally, and nowadays the 3 FDC is available. I have given this dose schedule and by weight of the child. You have to crush the tablet, গুড়া করে খাওয়াই দিতে হবে। কোনো orally rifampicin পাওয়া যাইতো, কিন্তু this is not, other drugs are not available in syrup, so you have to give orally. ট্যাবলেট যেরকম গুঁড়া করে খাওয়াইতে হয়, ট্যাবলেট গুঁড়া করে খাওয়াই দিতে হবে বাচ্চাদের। Even 6 months of age children, even 3-4 months, if there is diagnosis of tuberculosis, you have to give the anti-tubercular drug according to the weight of the child. I have given the chart about the weight. Next one. The next one is from Dr. Shumon Roy sir. Should we go for surgery before starting anticox, even for doubtful case? What is the mainstay of osteoarticular TB treatment? First part of the question is, should we go for this operation? Yes. If you are in, I always say that it is better to have your confirmed diagnosis than you start anti-TB. But there are some cases, say clinically it is obvious, the lesion in the joint and you are getting a cold abscess.
So you can start your treatment if the patient child is very ill. You can start your treatment after 3-4 weeks. We can debride it, go for the operative procedure to confirm the diagnosis. You can start treatment for 3-4 weeks, and after 4 weeks the child will improve, and you can have you can drainage, debride the lesion. That will help in the treatment as well as your diagnosis. And another part of the question was, what is the mainstay of osteoarticular TB treatment? What is the mainstay of osteoarticular TB treatment? Mainstay of the treatment of tuberculosis, any tuberculosis, is the drug treatment. Drug is the mainstay. Operation is not the mainstay. Medical treatment has revolutionized the whole treatment of tuberculosis. You have to give this anti-tubercular drug adequately, very carefully, and adequate dose. That is very important. Even without treatment, without operation, you can treat. Even especially in case of spine, adult tuberculosis. Previously, the Hodgson group, they came in 1950 to 60s, and they were operating in every case. Then Modi and his group, they came as the middle path regime. They given treatment in most of the cases, and after few months of treatment, they operate to stabilize the spine. So, but the anti-tubercular drug is the mainstay of the treatment. And we operate in children especially to get the diagnosis, to confirm the diagnosis. You cannot give anti-tubercular drug for 18 months in a child without having the diagnosis. Next question. The next question is from Tafhim Ehsan Kabir. For gene expert test, from where we should collect the fluid in case of bone TB? This is the same area where we are giving for this histopathology as well as the gene expert. You can same tissue, fluid and the granulation tissue, you can give for the gene expert, but don't in a separate test tube, don't mix with this formalin, And it is advised that you have to give within 3 hours time. They have to reach the laboratory so that they can do this gene expert. This is the same tissue. Next one. So next question is from Dr. Biplop Mojumdar sir. Is biopsy confirmatory for TB diagnosis? I say yes, confirmatory. If this histopathologist get the tubercle, and then it is confirmatory. If the histopathologist many a times in case of TB hip in adolescent, we get this, they describe, they get some, they have got this granulation tissue, they describe, and they are not very sure about the diagnosis, then it is difficult. But if the histopathology say it is a tuberculosis, they get the tubercle, typical tubercle, it is confirmatory. And your other test will help. I say this is other test will help. Next. Next question is from Abu Zar Mohammad Selimullah. Sir, molecular analysis test সম্পর্কে কিছু বলবেন? আমি molecular analysis আমি বললাম তো যে জিন এক্সপার্ট, তারপরে ওই যে নতুন একটা টেস্ট, মেইনলি পিসিআর, এগুলোই এখন মলিকুলার টেস্ট। তা তারপরেও রিসেন্ট কতগুলি অ্যাপ্লিকেশন আছে, আমি বলবো যে সালিমুল্লাহ, এখন আপনি সার্চ দিলেই পাবেন যে হু রিকমেন্ডেশন ইন টিউবারকুলোসিস, দিস আর দ্য রিসেন্ট টেস্ট। আমাদের এখানে মলিকুলার টেস্ট ভালো করে আইসিডিডিআরবিতে পাঠাইলে তারা করে দেয়, they are very good. So next question is from Dr. Shamol sir. Does extrapulmonary tuberculosis means musculoskeletal tuberculosis? Extrapulmonary tuberculosis means musculoskeletal, even this synovial sheath, lymph node, everything.
সার্ভাইকেল লিম্ফ নোডে হয় না, তারপরে জয়েন্টে হয়, হ্যাঁ, ইভেন পিবিক সিম্পাইসিসে হয়, এমনি সবই তো এক্সট্রা পালমোনারি। তা আমরা তো এক্সট্রা পালমোনারি পুরোটাই কভার করা যায় না এক লেকচারে। আমি শুধুমাত্র মোস্টলি কভার করার চেষ্টা করছি দি চিলড্রেন পার্ট। হ্যাঁ, এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস তো অনেক কিছু, ব্রেনে টিউবারকুলোসিস হয়, এটাও তো এক্সট্রা পালমোনারি। Tuberculosis affects almost every system. Pericarditis, tubercular pericarditis. Next. Next question is from Dr. Moloy Kumar Roy, sir. In case of tubercular cystic swelling in upper tibia after taking biopsy, how many days we should keep cast? Oh, that will depend on this lesion. যে তোমার আপার টিবিয়াতে যদি একটা সে ডিস্ট্রাকশন যদি বেশি থাকে, তাহলে you have to keep cast for more. So there is no pathological fracture. কিন্তু টিবিতে কিন্তু pathological fracture is less common than your septic osteomyelitis, বুঝছো না? কাজেই অস্টিওমাইলাইটিসের মতো এত বেশি দিন রাখা লাগবে না, তবে যাতে ফ্র্যাকচার না হয় এবং রেস্ট তো দিতে হবে। ইউ ক্যানট অ্যালাউ দি চাইল্ড টু ওয়াক উইথ, or you can give cast for 3-4 weeks, then you can give a brace to immobilize. Immobilization is help in healing also for any lesion in the limb. Next question is from Debashish Bishwash, sir. He has two questions. Number one is, what will be the follow-up protocol during treatment? আমি বলছি যে চিলড্রেনের বেলায় বলা আছে যে every 6 to 8 weeks you have to keep follow up for the because there are complications, hepatic complications, neural complications, optic neuritis. কাজেই বাচ্চাকে দেখতে হবে যে তার কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা। আর যদি জন্ডিস ডেভেলপ করে তাহলে তাকে বিলিরুবিন এসজিপিটি দেখতে হবে এবং ড্রাগ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তবে একটা সুবিধা হইলো ইন চিলড্রেন, ইভেন ইন প্র্যাকটিস উই হ্যাভ সিন, বইতেও আছে যে চিলড্রেনে কিন্তু টক্সিসিটি কম। হ্যাঁ, অ্যাডাল্টে টক্সিসিটি বেশি। চিলড্রেন ক্যান সহ্য করতে পারে অনেক হাই ডোজ। আমাদের একটা আইডিয়া ছিল আগে যে চিলড্রেনে আমরা ডোজ তো অ্যাডাল্টের অর্ধেক দিতে হবে, তা কিন্তু না। বলছে যে ডোজ কিন্তু এডিকুয়েট দিতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েট। ইভেন যদি 25 কেজি হয়ে যায় চাইল্ড, even 6 years old child, if it is 25 kg, then you have to give the adult dose initial 2 months. তবে ফলো আপ আমরা 6 to 8 weeks, every 6 to 8 weeks। এছাড়া যখনই প্যারেন্টসকে বলতে হবে, যখনই কোনো কমপ্লিকেশন মনে করো, বিশেষ করে জন্ডিস যদি হয়, চোখে দেখতে অসুবিধা হয়, সাইটে প্রবলেম হয়, তাহলে তো ফলো আপ করতেই হবে। তো these are the complications are very rare in children. So his second question was, what are the investigations done during follow-up? I think sir আপনি already answered আমি তো অলরেডি বলছি যে ফলো আপে যেরকম আমরা যদি হিপ জয়েন্টে ইনভলভমেন্ট হয়, তাইলে আমরা হিপের একটা এক্সরে নিই মিনিমাম। সব ক্ষেত্রে এমআরআই করব না, কিন্তু এক্সরেটা নিয়ে দেখব যে 8 উইকসে আমার রেসপন্স কেমন। হ্যাঁ, আবার 20 উইকসের 16 উইকস পরে আবার আসলো, বা তখন আবার রেসপন্স কেমন। তো মিনিমাম একটা এক্সরে এন্ড ইয়ার নরমাল সিবিসি, ইয়ার ইএসআর, হ্যাঁ, সিআরপি, এগুলো তো দেখতে হবে, দেখা যায়। আর যদি সন্দেহ হয় তাহলে তো বিলিরুবিন, এসজিপিটি, লিভার ফাংশন, সামটাইমস ইট নেসেসারি কিডনি ফাংশন, এগুলো দেখতে হবে। নেক্সট স্যার, পরেরটা হচ্ছে কি আমাদের মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান স্যার একটা ইনফরমেশন শেয়ার করেছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল কাদেরের জন্য, কাদের স্যারের জন্য। সেটা হচ্ছে গিয়ে there are lots of periosteal reaction in TB but not in cyst. স্যারের লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল কাদের স্যারের প্রশ্নটা ছিল যে how to differentiate in X-rays. মোস্ট প্রবাবলি এটার অ্যানসার হিসেবে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে শহীদুজ্জামান, there yes maybe periosteal reaction, তবে কমও হইতে পারে। periosteal reaction, there are periosteal reaction
reaction, not in cyst, but in tuberculosis there may be periosteal reaction, but there may not be even periosteal reaction. I have shown the cases where there was no periosteal reaction, because when the disease is not involved the periosteum, there will be no periosteal reaction. It will be an osteolytic lesion inside the metaphysis, but it usually more goes to the epiphysis. It crosses the growth plate. The hole in the growth plate during your operation, you will find that you have given the incision on the metaphyseal side, you have make an window, and then your curate goes to the epiphysis. Then don't curate the growth plate. Drain it adequately, and usually these growth plates even heals many a time in tuberculosis, but this may end up with this growth plate problem, that may end up with the problem. But if again, like growth plate injuries, say if it is less than 50%, there is sometimes, if it is central, there will be no disturbance in the longitudinal growth. It will heal. Next, so next question is from Farooq Ghulam sir. During surgery, how to preserve growth plate in case of epiphyseal-metaphyseal injury? That I have already told. Farooq, you enter the lesion through the metaphysis and then drain it adequately, then curate through the hole, but don't curate the growth plate. Curate the hole in the epiphysis through the metaphyseal hole, but don't try to curate everything, the growth plate. And you can drain through the one incision. Don't give another incision in the epiphysis, because the area, say in knee, if you open up the epiphysis again, your infection will go to the joint. So through the metaphyseal wound, you can curate this epiphyseal lesion as much as possible, and you can wash out the lesion and give anti-TB drug will help. Next. So next is like a query from Dr. Manohar sir. Usually systemic sign symptom is less than other side. Please clarify. Systemic sign symptom is more common in pulmonary tuberculosis, the typical evening rise of temperature, the typical malaise, loss of weight, everything is for the pulmonary tuberculosis. But in osteoarticular tuberculosis, this may be there, but this is not typical, as like pulmonary tuberculosis or tuberculosis of the soft tissues, it is not there. So it is rare. Sometimes you can see this child is almost normal, except the pain in the joint, say knee joint or hip joint or ankle joint, swelling of the ankle. And these are the insidious onset. The remaining there for 3-4 months. Child is going to school with the swelling. Not that painful also. So relatively cold. So you have to think about this tuberculosis. Next question is from Dr. Sarwar Ibn Salam Romel sir. There is a practice of empirical anti-TB therapy. What's your comment or advice on that, sir, in children? Romel, I usually don't try to give this empirical treatment. But there are sometimes problem remains. They say in hip, the adolescent hip, you have clinically you think that there is a tubercular lesion. You have opened up, you have done the arthrotomy. It looks like a tuberculous pus, and the biopsy came as non-confirmatory. Then your gene expert and PCR you have given where there is not confirmation, but clinically it looks like tuberculosis. Then you can give tubercular treatment. Rarely I give. I usually try to confirm my diagnosis, and then I give, because you are giving anti-TB drug for 18 months, 12 to 18 months, minimum 16 to 18 months. So there are
complications also for this all these drugs. So empirical treatment, I don't think it is advisable. It is not in the literature also. It is not written even in the books. You can get this Modi's last edition, 4th edition, and he has advised that we should not give empirical treatment for tuberculosis. This is also, I agree that we should not give empirically only in doubt an anti-TB drug. But there are some cases, say you are looking at this tuberculosis, the child is very sick and you cannot go for the operative treatment, but clinically and your radiologically imaging, it looks like tuberculosis. You can give anti-TB drug for 3-4 weeks, then confirm it. This is my advice. Next. So next question is from Monirujjaman Shahin. Sir, in case of TB, how TB involved in metaphysis of long bones? Is this involvement like pyogenic osteomyelitis? Yes. Yes, Shahin, you are very right. It is like pyogenic osteomyelitis. This is through the hematogenous route. It goes to this metaphysis. It is through the hematogenous route. It is a secondary TB, bone TB or joint TB is almost always secondary. So it is the hematogenous route. Next question is from Dr. Farooq Ghulam, sir. Latent TB may cause diaphyseal TB. Can you please describe the pathogenesis? Latent TB may. Latent TB, the TB may involve the metaphysis. Sometimes tuberculosis involves the diaphysis as well. It is like this of osteomyelitis. Septic osteomyelitis, যেরকম diaphyseal osteomyelitis হতে পারে, tubercular diaphyseal osteomyelitis by the same hematogenous route. There are incidents of post-operative TB. In case of arthroplasty, there are incidents in adult. It is not in children. That যে আর্থ্রোপ্লাস্টি হিপ আর্থ্রোপ্লাস্টি করা আছে 5 বছর পরে তার টিউবারকুলোসিস ওই জায়গায় হয়ে গেল, এইটা বলে যে হইতে পারে হেমাটোজেনাস রোটে। হ্যাঁ, যেমন ইমপ্ল্যান্ট একটা আছে ডায়াফাইসিসে, সেইখানে টিউবারকুলার ইনফেকশন হয়ে গেল, দ্যাট ইজ অলসো পসিবল। ইট ইজ ইন দি বুক অলসো। They are very rare, but this tubercular bacteremia can settle there and can cause tuberculosis. So the next two questions, I think you have already answered. Dr. Monwar sir asked one question, like many a time we give empirical TB therapy for 3 to 4 weeks. Regarding that, if you want to comment. And the second question is from Dr. Khairul Islam sir. His question was, if we go for surgery, after surgery, what will be the ATT schedule, anti-tubercular treatment schedule? I think already you have answered this two questions. Anti-tubercular TB treatment in case of children is, who recommendation is that it depends on the weight basis এ হিসাব করেই দিতে হবে। হ্যাঁ, তবে এখন যেটা এফডিসি, হ্যাঁ, যেটা দেয়া আছে ফিক্সড ডোজ কন্ট্রোল, যেটা এফডিসি 2 এফডিসি 3 এফডিসি 4 এফডিসি, যে খুব হেল্পফুল। যে আমরা 3 এফডিসি দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, একটা দুইটা তিনটা এইভাবে করে হিসাব করে দেওয়া যায়, খুব হেল্পফুল। একটু এদিক ওদিক হইলে আমি বলি চিলড্রেনের বেলায় লিটারেচারও আছে যে একটু হায়ার ডোজের দিকেই থাকতে হবে, কখনো লেসার ডোজ দিয়েন না, তাইলে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হবে। আমার মনে হয় যে কোয়েশ্চেন মোটামুটি শেষ নাকি? আচ্ছা, 4টা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা বলো। আচ্ছা, so from Hosni Mubarak sir, when Perthes or TB hip is confused, then what should be a step for management? You have to take the biopsy, explore and biopsy and confirm it. বায়োপসিতে যদি টিউবারকুলোসিস পাওয়া যায়, টিবি ট্রিটমেন্ট নিব। কারণ আমরা অ্যাডাল্ট টিবিতে পার্থিস টাইপ আছে, ডিসলোকেটিং টাইপ আছে, ওই যে টাইপিং আছে না, সামঙ্গসুন্দরমের টাইপিং, হ্যাঁ, অ্যাট্রোপিক টাইপ, কাজে টিউবারকুলোসিসে একটা পার্থিস টাইপ আছে। পার্থিসের সাথে কনফিউশন হলে তোমার আদার ইনভেস্টিগেশন যদি টিবির পক্ষে থাকে তাহলে অ্যান্টি টিবি দিতে হবে।
Next question is from Dr. Mohammad Ashfaqur Rahman. He has two questions. Number one is, should we close the wound or keep the wound open after operation of tubercular osteomyelitis? Yes. A very good question, because I also for many years I thought that this closing of the wound is no good, but or keeping the wound open, or you cannot give drain. But all these things are obsolete now. You can give drain, you can close the wound. If you give anti-tubercular drug, there will be no discharging sinus. So you can close the wound. Don't keep it open. Because if the wound get secondarily infected, this is another problem. You have tuberculosis and secondary infection. Then you have to give antibiotic as well. Second question is, for large bone defect, which one should we prefer, internal fixation or external fixation? What will be our choice of implant? Large bone defect is rare in case of tuberculosis. There will be not that much sequestrum in large bone defect. Go to the next question is from Shamurjit Borua, sir. He wants to know, in a 6-month-old baby that you have shown in child TB hip, if MRI is not available, how can we differentiate TB from osteomyelitis or any cystic lesion? Because in X-ray, all three shows osteolytic lesions. And can you please elaborate the treatment of TB in 6-month-old baby? Yes, Samarjit, 6-month-old baby হইলে exploration করে আমি সব সময় বলি যে when there is a destructive lesion in case of hip in children, you must explore the hip, do the arthrotomy, drain the area, and you can get your diagnosis. Take the granulation tissue and pass for smear examination, microscopic examination, as well as culture. Even if you think that it is an osteomyelitis, give a culture. আমি সব সময় বলি যে কালচার দিয়ে রাখতে হবে। and histopathology, granulation tissue histopathology, তাহলে that will differentiate. তোমার MRI লাগবে না, normal X-ray will help. And this one is the last question from Mohammad Shahiduzzaman, sir. Therapeutical trial was used when enough diagnostic tool were not available. In our student life, MRI can help in distinguishing from TB. এটা খুব সম্ভবত একটা স্টেটমেন্ট স্যার জানাচ্ছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা শহীদুজ্জামান, এটা তো আমরা বললাম যে আমাদের, আমি তো এমআরআই প্রথম দেখি মনে হয় 1982-83 তে সিঙ্গাপুর থেকে এমআরআই করে নিয়ে আসছে। আমরা ওই ফিল্ম দেখার জন্য সবাই কনফারেন্স রুমে গেলাম যে একটা ফিল্ম পাওয়া গেছে আউটডোরে, এমআরআই ফিল্ম। আমরা তখন এমআরআই ফিল্মই দেখি নাই বইপত্র ছাড়া। তো সেটা হইলো 1980 এর দিকে। তো তার আগে তো আমরা এমআরআই ছিল না, এক্সরে এবং ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের উপরেই টিবির চিকিৎসা দেওয়া হইতো। তো এমআরআই হ্যাজ হেল্প মাচ। আর এমআরআই করার পরে এম্পিরিক্যালি অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ না করে দেওয়া ঠিক না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে এখন এখন দীপঙ্কর কিছু বলেন, তারপরে দেখেন কে আমাদের সিনিয়ররা সবাই টিভি সম্বন্ধে অনেক জানেন। আর আমার নলেজ জাজ করার জন্য বলেন না, কিন্তু নিজের আপনার অ্যাড করার জন্য বলে, কারণ আমরাও যা জানি ইট মে নট বি এনাফ। তো আমি স্যার গোলাম ফারুক স্যার, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমি কোশ্চেন করি না যদিও স্যার, আমরা ডেইলি প্র্যাকটিসে একটা প্রবলেম রেগুলার পাই স্যার, ব্যাক পেইন থাকে বা লার্জ জয়েন্টে পেইন থাকে, এবং হিস্ট্রি নেওয়ার পরে রোগী বলে স্যার আমার একসময় টিবি হয়েছিল, এবং সে 6 মাস টিবি ড্রাগ কন্টিনিউ করছে। এখন এই পেইনটা স্যার, এইটাকে আমরা কি ডায়াগনোসিস করব, কোন অ্যাপ্রোচে আগাবো? আবার কি আমরা টিবির চিন্তা করব না আদার দিন এনিথিং এলস? এটা প্রায় আমরা ফেস করি, স্পেশালি ফিমেল পেশেন্ট। যদি দেখা যায় যে টিবির অ্যাডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট পায় নাই, তাইলে আমি এই ক্ষেত্রে বলবো যে ইমেজিং করো, আবার এক গুড এক্সরে, টেক এমআরআই, এন্ড ওই যে আজকালকার মডার্ন টেস্ট পিসিআর, জিন এক্সপার্ট, বুঝছো, এগুলা করলে যদি পজিটিভ এখনো থাকে তাইলে আবার তাকে অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ দিতে হবে।
জিন এক্সপার্ট স্যার তো ফ্লুইড ছাড়া হবে না, ফ্লুইড বা টিস্যু ছাড়া হবে না স্যার। না না, সেটা করে নিতে হবে প্রয়োজন হলে, এক্সপ্লোরেশন করে যদি তার সিমটম না যায় সে তাহলে এক্সপ্লোরেশন করে তার ডায়াগনোসিসে আসতে হবে। আর এমআরআই করলেও অনেকটা তুমি আইডিয়া পাবা। তবে হিল টিবির একটা জিনিস আছে যে হিল টিবি কিন্তু 6 মাসে যদি ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে বা ইরেগুলার ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে তাহলে সমস্যা। ইরেগুলার ট্রিটমেন্টে কিন্তু আগে আমাদের ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকুলোসিস কিন্তু পাওয়া যায়। রাইট। এখনকার দিনে এখন কিন্তু ওই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসা আমাদের যেমন ওই চেস্ট হসপিটালের ওরা কিন্তু করে আদার সেকেন্ড লাইন অফ ড্রাগ দিয়ে ওদের কাছে আমি তো পাঠাই যে ঠিক আছে রোগী অ্যাডমিশন করে করি আর কি। হ্যাঁ তোমরা একটু হেল্প করো আমাকে যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকুলোসিস। আর দীপঙ্কর হলো চেয়ারম্যান আজকে, কাজে হি উইল জান আজ কন্ট্রোল। খুবই এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন স্যার, এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। আমার একটু কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার? শোনা যাচ্ছে ভাই? স্যার একটা কোশ্চেন হলো যে একটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করলাম আমরা বায়োপসি দ্বারা অথবা এমআরআই অথবা জিন এক্সপার্ট দ্বারা করে, আর্লি ডায়াগনোসিস হলো, অ্যান্টিটিভি স্টার্ট করলাম, 12 মাসের পরে একটু ডিউরেশন কার্টেল করতে পারি কিনা এবং এই কার্টেল করতে গেলে কি কি প্যারামিটার দেখে কার্টেল করা উচিত, এটা একটু স্যার গাইড দিলে ভালো। অস্টিও আর্টিকুলার টিউবারকুলোসিসে কার্টেল করা ঠিক না 12 মাসে। হ্যাঁ, 12 মাসের অতিরিক্ত কতদিন দিব এটা ডায়াগনোসিস? এই যে বলে 16 to 18 মান্থ। তবে আপনার যদি লিশন একদম কমপ্লিটলি সে আমি বলি যে অস্টিও আর্টিকুলার টিউবারকুলোস টেনোসাইনোভাইটিস, হ্যাঁ আছে না, টেনোসাইনোভাইটিস আমরা পাই, হ্যাঁ হাতে বেশি পাই, পায়েও পাওয়া যায়। যে এটা তো রিলেটিভলি এটা হার্ড টিস্যু না, সফট টিস্যু, তো সেইখানে আমরা 9 to 12 মান্থসে কমপ্লিট হিলিং হয়ে যায়। আমি দেখছি যে আর কোনো রকম সিমটম নাই, হ্যাঁ তখন ইউ ক্যান কার্টেল। বাট কোন জায়গার কথা বলতেছেন নজরুল, কোন সাইটের? আপনার প্রশ্নটা কোন সাইটের জন্য চিন্তা করতেছেন যে কার্টেল করা? বোন টিভির কথাই বলতেছি স্যার। বোন টিভি বলতে এখন হ্যাঁ জয়েন্ট টিভি যদি হয় তাহলে 18 মান্থস সেফ, 16 to 18 মান্থস। আজকাল এখন যে লাস্ট হু রিকমেন্ডেশন হইলো 16 মান্থস মিনিমাম। হ্যাঁ, এর আগে কার্টেল করা ঠিক না। কয়দিন যদি 12 মাসে যদি তার কোনো কমপ্লিকেশন না হয়ে যায় তাইলে 4 মাস বেশি দিলে অসুবিধা কি, 16 মাস দেন, 18 মাস দেন। আর ওই দুই একজন সিনিয়র কে স্যার এলাও করে শুনেন, হ্যাঁ আর 10 বছর পর্যন্ত চিলড্রেনের বলছে যে রিকারেন্স অফ টিউবারকুলোসিস মে বি আফটার ইভেন উইদিন 10 ইয়ার্স। কাজে 10 বছর পর্যন্ত ফলো আপ রাখতে হবে আপ টু ম্যাচুরিটি। হ্যাঁ সিনিয়রদের বলেন। স্যার তারপরে পারি স্যার আছেন, হ্যাঁ আমি একটু বলি দেই। হ্যাঁ বলেন। তারপরে আমার আরেকটা মিটিং এ ঢুকবার জন্য প্লিজ। এক নম্বরে গুড টু সি ইউ এভরিওয়ান। করিদা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি ইলাবোরেটলি এভরিথিং ভালো বলছেন এবং আই হ্যাভ নোট ডাউন এভরিথিং অল থিংস। একটা কোশ্চেন শুধু খুব ভালো লেগেছে এভরিথিং। আমরা অ্যাডাল্টের রিস্টে অনেক দেখি, বাচ্চাদের ফার্স্ট রো সেকেন্ড রোড এই শর্ট কার্পল বোনের ভিতরে মেটাকার্পল কার্পল বোনের ভিতর কি পাওয়া যায়? আমি দেখি না আর কি, যেটা বললাম। ওই যে দেখাইলাম ছবি দেখাইছি বাচ্চাদের, বাচ্চাদের আপনি দেখাইছেন উপরে সবগুলা দেখাইছেন, কিন্তু আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য স্কাফয়েড, লুনেট, ট্রিকুইট্রাম, এগুলা তো হয় কি? হ্যাঁ রিস্ট জয়েন্টে হয়, রিস্ট জয়েন্ট যখন হয় অ্যাডাল্ট হয়, কিন্তু কোন বোনে পার্টিকুলার বেশি হয় কিনা সেটা আমার প্রশ্ন। না 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 আমরা পাই নাই, বলছে যে রিস্ট জয়েন্টে হইতে পারে এবং যখন জয়েন্টে হয় তখন সবগুলো বোনেই তো ইনভলভ করে ফেলে। কিন্তু লিশন হ্যাঁ বাচ্চা অ্যাডাল্টের মতো যেমন একটাল বোনে স্ক্যাফয়েডে একটা সিস্টিক লিশন আমরা পাই, ওই রকম বাচ্চাদের পাওয়া যায় না। খুব ভালো ইয়ে হয়েছে, elaborately you talked everything, discussion was very good, thank you very much. আচ্ছা thank you for the joining, see you on the next week. হ্যাঁ পার্থ স্যার আগে গাফার বলো, যারা সিনিয়র আমি পরে বলবো না। আচ্ছা
ঠিক আছে, একদম শেষ করে দিবি। আমি প্রফেসর কৈরি স্যারকে একটা প্রশ্ন করি, ছোট প্রশ্ন। হ্যাঁ, সবাইকে বলবো এটা, আমরা একটা কথা বলি যে এই টিভিতে রোগটা কি কিউরেবল? হ্যাঁ, কিউরেবল। How you can confirm it, sir? It's curable. What is the parameter? টিবি যদি এখন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স না হয়, অ্যাডিকুয়েট হয় এবং ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস না হয়, তাহলে টিবি ইজ নাওএডেজ এ কিউরেবল ডিজিজ। Curable. Because say even in pulmonary tuberculosis, when the disease is cured, there will be remain some fibrosis. Say 10% fibrosis থাকলো, 90% lung function ভালো, তো এটার তো কোনো প্রবলেম হবে না। এটা তো নরমালি আমাদের সিওপিডি তেও ফাইব্রোসিস থাকে। কাজেই রিকারেন্স অফ দি ডিজিজ ইজ অ্যাডিকুয়েট ট্রিটমেন্টের পরে রেয়ার, বলছে যে রেয়ার, কিন্তু অন্যান্য ডিজিজ যেমন রিকারেন্স অনেক হয়। ইভেন টিউবারকুলোসিসের থেকে বলছে যে ক্রনিক পায়োজেনিক অস্টিওমাইলাইটিস there is more chance of recurrence in case of chronic pyogenic osteomyelitis than in tuberculosis. কারণ টিউবারকুলোসিসে আমরা ব্যাকটেরিওসিডাল এবং ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক অল গ্রুপ অফ ড্রাগ একই সাথে মাল্টিপল ড্রাগ দেই এবং টোটাল কিওর অফ দি ডিজিজ ইজ পসিবল। এটাই হলো আমার এতদিনের এই পড়াশোনার যা অভিজ্ঞতা। তারপরেও ইন বিটুইন স্যার আমি কি একটু অ্যাড করতে পারি? হ্যাঁ, বলেন। প্লিজ। আচ্ছা, ফজলুর হক, পার্থর কথাটা শেষ করো। পার্থর কি মনে হয়? ওই কমপ্লিমেন্টারি ওই কথার কমপ্লিমেন্টারি। হ্যাঁ, বলেন বলেন। হ্যাঁ, বলেন। না, আমি বলতেছি পার্থ দা যেটা জিজ্ঞেস করছেন যে আসলে টিবি এটা কি কিউরেটিভ ডিজিজ, আমি তার এক্সাম্পল হিসেবে বলবো ইটস এ কিউরেবল ডিজিজ বিকজ স্পাইনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই যে স্পাইনে কমপ্লিট প্যারালাইসিস হয়েছে বাট কমপ্লিটলি রিকভার করছে। টিউবারকুলোসিস ইজ অনলি পসিবল ইন কেস অফ টিউবারকুলোসিস, এইটা বলতে চাচ্ছি। আর আপনি স্যার আপনার যে প্রেজেন্টেশন ইট ওয়াজ রিয়েলি এক্সেলেন্ট। শুধু আমি স্পাইনের রিলেটেড একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি, যেটা আপনি বলছেন যথার্থই। স্পাইনে আসলে আমরা আগে চিন্তা করতাম যে সামনে থেকে যেতে হবে বা এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে, কিন্তু এটা ঠিক এখন পিছন থেকেই সবকিছু করা যায়, বিশেষ করে টিবির ক্ষেত্রে। টিবির ক্ষেত্রে আমরা আগে যেমন কস্ট ট্রান্সভাস্টমি করতাম সেভাবেও যাইতে পারি, অথবা আমরা পেডিকেলের পাশ দিয়ে গিয়েও সামনের যে ডিস্ট্রাকশন আছে সেখানে বোন গ্রাফ দিয়ে পিছনে ফিক্সেশন করে আসতে পারি। কাজেই এই ইনফরমেশনটা দিতে চাচ্ছি যে টিবির ক্ষেত্রে থোরাসিক বা হাই থোরাসিক লেভেলে অনেকে আমরা চিন্তা করি যে সামনে কিভাবে যাব, সামনে যাওয়ার দরকার নেই। ছোট বাচ্চা হলেও আমরা পিছন থেকেই সবকিছু করে আসতে পারি। হ্যাঁ, পার্টিকুলার স্ক্রু এবং রড আসার পরে এটা অনেক ইজি হয়ে গেছে যে পোস্টেরিয়র আর্চ ইনভলভ থাকে না, নরমাল টিস্যুতে ফিক্স করা তাতে, এবং সামনে পিছন থেকেও pedicle you can excise the pedicle, you can excise in case of thoracic vertebra, you can excise 2-3 nerve roots even. হ্যাঁ, যেরকম আমরা এখন নার্ভের ইয়ে করি না, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসে ইন্টারকস্টাল নার্ভ নিয়ে ট্রান্সফার করি, কাজে ইন্টারকস্টাল নার্ভ যদি 2-3টা নষ্ট হয় তাতেও কিছু যায় আসে না। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা জানতে হবে স্যার। কোয়ারি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এর মধ্যে কি একটা প্রশ্ন নিয়ে নিব স্যার? মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্যার প্রশ্ন করেছেন, কমপ্লিট রিজর্পশন অফ ফিমোরাল হেড, হোয়াট উইল বি দ্য ম্যানেজমেন্ট ইন এ বেবি? Complete resorption of femoral head in a baby, what will be the management? Complete resorption of the femoral head, the management is same. Complete resorption হয় টিবিতেও হয়, সেপটিক আর্থারাইটিসেও হয়। হ্যাঁ, কিন্তু এখন যাই থাকে রে বাবা ওইটাই রাখতে হবে। টিবি তারপরেও পেশেন্ট খোড়ায় হাঁটবে, হেড নষ্ট হয়ে গেলে তারপরেও পেশেন্ট, অনেকে মনে করে যে হেড না থাকলে হাঁটবে কেমনে, হাঁটবে, তার লিম্পিং হবে, আর হেড রিকনস্ট্রাক্ট করার কোনো রাস্তা নাই। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট অফ অ্যাডাল্ট যে আমরা অন্য কিছু করব। হ্যাঁ,
তবে টিবিতে একটা সুবিধা আছে যে টিবিতে যে অ্যান্টি টিবি ড্রাগ দেওয়ার পরেও যেটাতে খুবই খারাপ মনে হয় সেইখানেও হেডের কিছু না কিছু অংশ থেকে যায় এবং ওয়েট বেয়ারিং পার্টটা থেকে যায়, অথবা তোমার নেকের একটু পার্ট আছে সেটাও ওয়েট বেয়ার করে, আর অন্যান্য পরে রিকনস্ট্রাকটিভ প্রসিজিওর তো আছেই। ঠিক আছে, আমি একটু বলবো স্যার, একটা জিনিস হ্যাঁ জানতে। হ্যাঁ বলো বলো শ্যামল। থ্যাংক ইউ স্যার, নাইস প্রেজেন্টেশন। এবং সারা জীবন ধরে টিভি দেখছি, আপনার কাছ থেকে দেখছি, নিজেও দেখছি। টিভি আমাকে দিয়েছিলেন স্যার, হাঁটুর টিভি। তা যাই হোক স্যার, আমার প্রশ্ন হলো, দীপঙ্কর দা শুরুতেই বললেন যে আমাদের এই যে 1980s এর পর থেকে যে টিভি ইনক্রিজিং একটা ট্রেন্ড আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সেটা হলো যে মাইগ্রেন্ট পিপল অথবা এইডস অথবা ম্যালনিউট্রিশন। আমাদের দেশে কোন কারণটা মনে হয় স্যার, আমরা মোরারলেস একটা অ্যাফ্লুয়েন্ট গ্রুপের বাচ্চাদেরকে দেখতে পাই, তারা টিবি নিয়ে আসছে, এক্সট্রা পালমোনারি অথবা মাসকুলোস্কেলেটাল টিউবারকুলোসিস নিয়ে আসতেছে। তাদের কারণ কি মনে হয়? যে এটা কি ম্যালনিউট্রিশন, এটা কি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স, এটা কি এইডস বা অন্য কোনো কারণ? এটা স্যার আমার জানা। না, আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি যেমন আমাদের শহরে, হ্যাঁ শহরে টিবি তো অনেক কারণে হয়। এখন হইলো যে কন্ট্যাক্ট থাকতে হবে। এখন আমাদের আমার নিজের ধারণা হইলো যে আমরা শহরে, আমি তো গ্রামেও ভালো মানে মফস্বলেও কাজ করছি, শহরেও কাজ করছি, তো শহরে বাচ্চাদের ধরুন একটা দুইটা বাচ্চা আছে মেল নিউট্রিশন বা আন্ডার নিউট্রিশন না, কিন্তু তার কন্ট্যাক্ট আছে, যে দেখা গেল যে কাজের লোক আছে কাজ করে বাসায়, তাদের হয়তো টিবি হয়েছে, হয়তো গেঞ্জি এরিয়ায় থাকে অথবা বস্তিতে থাকে। হ্যাঁ, টিউবারকুলোসিস যেমন ঢাকাতে তোমার পুরান টাউনে টিবি বেশি, কারণ ওইখানে লোকজন বেশি থাকে, হ্যাঁ আলো বাতাস কম লাগে, টিউবারকুলোসিস ইনসিডেন্স অনেক বেশি। কাজেই আমার মনে হয় যে কাজের লোক টোক থেকে হয়ে যায় আর কি, কারণ আমাদের অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে তো বাপ মা নিজেরা বাচ্চারা দেখে না, কাজের লোকে দেখে। দেখা গেল যে কাজের লোকের টিউবারকুলোসিস আছে সেটা টেস্ট করা নাই, অথবা সেটা ট্রিটমেন্ট হয় নাই, সেটা একটা পসিবিলিটি আছে। আর আর যেটা দীপঙ্কর যেটা শুরুতেই বললেন যে ইনিশিয়ালি 1980 পরে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগের পরে টিউবারকুলোসিস মনে হয়েছিল যে হুর, আমি হিস্ট্রিগুলো পড়তেছিলাম গত সপ্তাহে, বলছিল যে টিউবারকুলোসিস ইরাডিকেট হয়ে যাবে লাইক স্মল পক্স ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড, বাট ইট হ্যাজ বিন প্রুভড দ্যাট যে এইচআইভি আসার পরে আবার এটা নতুন করে শুরু হয়েছে, যে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, তারপরে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ইন কেস অফ ম্যালিগন্যান্সি, যে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে তাদের হয়, প্লাস হইলো যে সারা দুনিয়াতে ট্রাভেল করা। হ্যাঁ, এখন নাইজেরিয়া থেকে আমেরিকাতে আসতেছে লোকজন, তা দেখা গেল যে ওই টিভি তো চলে আসে সাথে। সেই জন্যই এখন ওই কমিউনিকেশন বাড়ায়, আবার ইমিউনো কম্প্রোমাইজ বিদেশে, আবার বিদেশে আসলে অ্যাওয়ারনেস এমং দি ডক্টরস অলসো একটু প্রবলেম আছে, যে বিদেশে যে মেডিকেল ডিগ্রি করছে সে জীবনে টিবি দেখে নাই, কাজে ওইখানে ডায়াগনোসিস আরো দেরি হয়। আমাদের দেশে যেরকম আমরা বেশি দেখি ক্লিনিশিয়ান হিসাবে, তারা একটা টিবি হয়তো 5 বছরে দেখে নাই, সে ডায়াগনোসিস করতে পারবে না, ডিলে হবে। তো অল দিস ফ্যাক্টরস আর দেয়ার। আর আরেকটা হলো যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স যেটা হয়ে যাচ্ছে, এইটা একটা বিরাট প্রবলেম, কারণ সেই জন্য তো হুতে নানান রকম রিকমেন্ডেশন আসছিল। 2010-এ আসলো ডট, তো ডট আইসা যে কাছে থেকে খাওয়া হবে, এটা তো আসলে ইমপ্র্যাকটিক্যাল। তারপরে আসলো টুয়াইস উইকলি, এগুলো এখন সব বাদ গেছে, বলছে এখন ডেইলি খাইতে হবে। এখন মানে অ্যাডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট না হইলে রেজিস্ট্যান্স হবে। তো যেটা শ্যামল প্রশ্ন করলেন যে আমরা অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে দেখি, আমার ধারণা যে নোবডি ইজ ইমিউন ফর টিউবারকুলোসিস, এটা গরিব হোক আর অ্যাফ্লুয়েন্ট হোক, কারণ টিবি জার্ম একবার এফেক্ট করলে, আর প্রাইমারি কমপ্লেক্স তো আমাদের দেশে সবারই প্রায় হয়ে থাকে, কাজে রিক্রুডেশন অফ দি ডিজিজ এট এনি টাইম ক্যান হ্যাপেন। আর এই চিলড্রেনে তো বিশেষ করে আমার কন্ট্যাক্ট, আমার ধারণা সেটাই। আর আরো তো সিনিয়র আছেন, বলেন। স্যার আমি কি একটু অ্যাড করতে পারি? মনোহর ভাইকে বলেন, রাইট মনোহর ভাই বলেন।
স্যার আমরা তো অলমোস্ট পুরানো মানুষ, সেজন্য পুরানো কথা বলি আর কি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সময় একটা কথা ছিল যে টিউবারকুলার অ্যাবসেস টু বি এভাকুয়েটেড, দি পায়োজেনিক অ্যাবসেস টু বি ড্রেইনড। এটা কিন্তু আমাদেরকে শেখানো হয়েছে, আমরাও শিখাইছি ছাত্রদেরকে। এখন if in a large lesion, large abscess, so to keep it without any drain, evacuation is impossible. But still the stigma is persisting. And second thing, still then in Bangladesh, in remote area, we have worked in remote area also. Still today, investigation facilities in the remote area is very rare. It's scarce. So in that case, probably empirical, if the clinician seems that this is tuberculosis, for the lack of the investigations, it is not still diagnosis. And probably it is better to give 3 to 4 weeks empirical treatment rather than to stay. আচ্ছা মনোহর, আমি বলি এক্সরে এবং এমআরআই এখন কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যায়। এমআরআই তো সাব ডিভিশন লেভেলে, আমি তো থানা লেভেলে আছে আমাদের। হ্যাঁ, তো এমআরআই করা এখন এমআরআই ৩-৪ হাজার টাকায় করা যায়। কাজে দিস ইজ নট কস্টলি এখন ইনভেস্টিগেশন। জিন এক্সপার্ট, পিসিআর এগুলো হয়তো করতে পারবেন না, কিন্তু নরমাল ব্লাড কাউন্ট, এমআরআই এগুলো তো করা যাবে। হ্যাঁ, আর বায়োপসি না করে দিতে পারেন, কিন্তু অ্যাট লিস্ট রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনটা অবশ্যই সাপোর্টিভ হইতে হবে। একটা পুরানা কোশ্চেন করি, আপনি একটু কোল্ড অ্যাবসেস সম্বন্ধে বলেন, ডেফিনেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট। কোল্ড অ্যাবসেস না, কোল্ড অ্যাবসেস তো হইলো যে অ্যাবসেস the exudates which comes from the tubercular lesion, the exudates which are produced in this tuberculosis for long time, এইটাই সমস্যা হয়েছে যে সবাই আনমিউট করে দিল। exudates যেগুলা exudates granulation tissue, pus, সেরাস ফ্লুইড, যেটা টিভিতে এক্সুডেশন ফেজ আছে, আবার হিলিং ফেজ আছে লাস্টে। তো যেটা ইনফ্ল্যামেটরি ফেজ, আমি বলি যে তখন যে কালেকশন গুলো হয় সেই কালেকশন থ্রু দি ফেসিয়াল প্লেন, এটা রিমোট এরিয়াতে চলে যায়, গিয়ে যে জায়গায় হয়তো টিউবারকুলোসিস ছিল না, সে ইভেন ইন দি গ্রোয়েন চলে গেল থ্রু দি সোয়াস শীত। তো গ্রোইনে গিয়ে ওইখানে একটা অ্যাবসেস হয়ে থাকলো, হুইচ ইজ নট ওয়ার্ম, হুইচ ফিলস লাইক, ইভেন ট্রোকন্টাইরিক রিজিয়নে অ্যাবসেস থাকে, লাম্বার রিজিয়নে অ্যাবসেস থাকে, হুইচ ফিলস নট ওয়ার্ম। এই জন্য পেশেন্টরাও অত তাড়াতাড়ি বুঝে না, দেরি থাকে। কোল্ড বলতে সামটাইমস ইট ইজ এ বিট ওয়ার্ম অলসো, ইট ইজ নট দ্যাট কোল্ড, কিন্তু নট লাইক দ্যাট অফ সেপটিক। আর কোল্ড অ্যাবসেস অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, কারণ অনেক জায়গায় কোল্ড অ্যাবসেস দেখেই কিন্তু টিউবারকুলোসিসের ডায়াগনোসিস আসে। হ্যাঁ, যে কোল্ড অ্যাবসেস পাইয়েই আমরা প্রথম বুঝতে পারি যে এটা টিউবারকুলোসিস। ইভেন ইন দি নেক, ইভেন ইন দি এক্সিলা, এই ফ্রম নেকের থেকে আসলো, অথবা থাইতে চলে আসলো ফ্রম দি স্পাইন, অনেক বড় কোল্ড অ্যাবসেস পাওয়া যায়। এই আর কি মোটামুটি। আর কিছু probably the sign symptom reveals the cold and acute abscess. Acute abscess having without sign of inflammation. হ্যাঁ, ওইটাই abscess without sign of inflammation, সেটাই কোল্ড ডেফিনিশন এর। এবং কোল্ড অ্যাবসেস দিয়ে টিবি ডায়াগনোসিস। In the treatment of tuberculosis, when there is side effects, then what we do? This is the manifestation of the tuberculosis when the caseous material coalesce together, consisting of serum, seroma, leukocyte, dead leukocyte, tissue necrosis, debris, caseous material, even sequestra. This is called the cold abscess, which originates one side and passes to the other side. This is called the in the tissue plane or through the neurovascular plane. This is the cold abscess, but it is not found in the thicker tuberculosis, that is the granular type of the tuberculosis. It is only manifestation of the caseous type of tuberculosis. বললাম না, এক্সিকিউটিভ আর যেটা বলছেন এইটাই। আর কি আরো কিছু অ্যাড করবেন নাকি? পারতো স্যার?
আমার বলাটা ঠিক ঠিক না, তবে বলেন বলেন একটা পুরনো কথা আই লাইক টু সে ইট অ্যাকচুয়ালি। 1980 দশকে আমাকে একজন বলছিলেন, একজন ফরেন ডাক্তার, ইজ নোন টু অলসো প্রপারে থাকে ওড়িশার, that the cold abscess occurs away from the site of lesion. One thing is that away from the site of lesion. সেটা তো আমরা বললাম। Not always. No, this is not always. এটা শুধু এটা কি টিবির জন্য শুধু হয় না অন্য কিছুর জন্য হয়? না, অন্য কিছুর জন্য কোল্ড অ্যাবসেস নাই। টিবির জন্য হচ্ছে and fungus like blastomycosis, এটাও কিন্তু কোল্ড অ্যাবসেস করে এবং এটাতে কিন্তু নো সাইন অফ ইনফ্লামেশন, যেটা বলা হয়েছে আমাদের কথা আর কি। আরেকটা প্রশ্ন যেটা ছিল কিউরেবল, যেটা ছিল বলছিলাম যেটা আগে, যেটা কিউরেবলটা আমি এখানে ওই যে আমার ডক্টর জলিল সাহেব মেডিসিনের আছে, উনি মনে টিবি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে, জলিল, প্রফেসর জলিল, উনি একটা সিম্পোজিয়ামে লেকচার দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি কিউরেবল যে বলছেন, কিওরটা কিভাবে প্রমাণ করবেন? গ্লান্স টিবি যেমন ধরেন তারা 3টা স্মেয়ার কনজিকিউটিভ স্মেয়ার যদি নেগেটিভ পায়, তখন বলবে তারা কালচার করবে বলবে ইট ইজ নেগেটিভ, আমরা কিওর হয়ে গেছি। আমরা কখন কিওর বলবো? হোয়াট ইজ দ্য প্যারামিটার? স্যার আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমরা কিওর করব, আমাদের সুবিধা আছে, কাশি দিবে, কাশি দিয়ে কালচার করবে, কালচার করলে বা এগুলা করলে আমার তবে 3টা হ্যাঁ 3 কনজিকিউটিভ, বুঝতে পারছি আমি। আমরা কিভাবে, যেমন আমার হিপে টিবি হলো, আমি কখন বলবো কিওর? স্পাইনে হলো কখন বলবো কিওর? না না, সেটা তো আমাদের কালচার করা সম্ভব না, কারণ নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া এত কম। এই জন্য স্যার উনি বলছেন যে আমি অ্যাড করছি, আমি মানে আপনার নলেজকে ক্রস করার ধৃষ্টতা আমার নাই। না, আমি দীপঙ্করের নলেজ না, আগে যে ফজলুল কে কথা বললেন ওনাকে আমি ঠিক চিনি না। আমি উনি কোথায় আছেন বর্তমানে? স্কয়ারে। আমি অ্যাকুইটেড না, ওনাকে মানে পরিচিত না আর কি। স্পাইনাল সার্জন উনি বলছেন যে কিওরেবল, ওই কথাটাই আবার আমি, তবে একটা কথা বলা হয়েছে যে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, শ্যামল যেটা বলছিল একটু আগে, যেটা এক্সট্রা পালমোনারি মাসকুলোস্কেলেটাল টিবি যেটা আছে, ডেফিনেটলি অ্যাপার্ট ফ্রম ইট ইজ অনলি 14.3%, কিন্তু জিআই ট্র্যাক্টেড টিবি হচ্ছে গিয়ে 12.9%, মিলিয়ার টিবি, ইন্টারথোরাসিক রেনাল টিবি, বহু টিবি আছে। আমরা এই যে আমরা টিবিতে যেটা ওই যে কি বলছিলাম, ওই যেটা আমরা কালচার, যে উনি বলছেন যে আমাদের এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের মধ্যে বলতে হবে যে ট্রিটমেন্ট ইজ কমপ্লিটেড বাট নট কিওর। এই কথাটা কিন্তু এটা ওনার হয়তো একটা নিজের কনসেপশন আর কি। যেহেতু আমরা প্রুভ করতে পারছি না যে আমরা কিওর, যে এই প্রুফটা আমাদের নাই, এজন্য বলছি না। সেটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস যদি উনি বলে থাকে যে 3 consecutive smear is negative and it is cured, there may be recurrence of infection after 5 years. কিছু বলার জন্য? হ্যাঁ বলেন স্যার, যদি পারমিশন দেন। হ্যাঁ বলেন। আমি বলতে চাচ্ছি যে উনি যেমন বললো যে পালমোনারি টিবিতে 3টা মানে স্মেয়ার নেগেটিভ হলে কমপ্লিট কিওর হচ্ছে বলছে, এখন স্পাইনের যেটা ফিলোসফি লেটেস্ট বলতেছে যে স্পাইনের লিশনটা কমপ্লিটলি কিওর হলো কিনা ফলো আপে আমরা অবশ্যই কন্ট্রাস্ট এমআরআই করব, দেখব যে লিশনটা ছিল সেটা কমপ্লিটলি হিল আপ হয়ে, বা এমআরআই ইজ সো সেনসিটিভ, ইজ দেয়ার এনি ইনফ্লামেশন, এনি ইডেমা, it give the signals. So the MRI is a proof that there is no lesion. Okay. But there is no guarantee that there will not be recurrence. There is no guarantee. No, that's yes. সেই জন্য কিওর আমরা বলতে পারি। আপনি কি স্যার ওটা বলছেন যে ড্রাগে যখন সাইড ইফেক্ট হয়, then what is the protocol to deal the patient? না রে বাবা, এটা এত বড় লেকচার যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিউবারকুলোসিস নিডস না, রেজিস্ট্যান্সের কথা বলছি না। সাপোজ উই আর স্টার্টিং টিউবারকুলোসিস, সাইড এফেক্ট, না সাইড এফেক্ট যদি হয়
তাইলে একটা ড্রাগ যদি হয় সাইড এফেক্ট, সেটা যেমন স্ট্রেপ্টোমাইসিন, রিফাম্পিসিনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে হেপাটিক, তাহলে রিফাম্পিসিন বন্ধ করে তাকে স্ট্রেপ্টোমাইসিনে যাইতে হবে, বাকি তিনটা ড্রাগ থাকবে। এইভাবে সুইচ ওভার করা লাগবে। আমাদেরকে আপনারা শিখাইছিলেন যে জাস্ট ইউ স্টপ দ্য ড্রাগ, অল ড্রাগ, না অল ড্রাগ 1 or 2 weeks। না না স্যার, আমাকে লেট মি ফিনিশ and you do the biological test and start a single drug and you see the side effect, any side effect, then you start the second drug, you start the third drug। না এখন যেখানে সাইড এফেক্ট হবে সেখানে ওইটা বলছেন, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স বলছেন, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সের কথা না, ড্রাগ অনেক বড় স্যার, ওটা থাকুক ড্রাগ কমপ্লিকেশন না ড্রাগ না না ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স মনোয়ার যেটা বলতেছে কমপ্লিকেশন হইলে, হ্যাঁ কমপ্লিকেশন যে কত কমপ্লিকেশন জানা আছে আমাদের, যে এইটা ড্রাগ এই কমপ্লিকেশন করে, সেটা হইলে ওই ড্রাগটা বন্ধ করতে হবে। আমি মানে রিসেন্ট কনসেপ্ট হইলো যে অন্য ড্রাগ চলবে, তারপরে আরেকটা ড্রাগ, থার্ড ড্রাগ যোগ করতে হবে। Sir, do you advocate ethambutol in children? Yes, I was not using ethambutol even for the last year, কিন্তু এখন দেখা গেছে যে there are published result, ethambutol চিলড্রেনে ওইরকম কোনো কমপ্লিকেশন করে না। কাজে ethambutol অপটিক নিউরাইটিস বলতো, কিন্তু their incidence is not more than adult। হ্যাঁ, কাজে না ওই যে একটা কথা আছে না, 6 বছরের একটা বাচ্চা সাপোজ 6 years was having ethambutol and having or optic neuritis, as because the patient is child, he cannot told that I'm seeing, I can't see, or I have some diminution of the vision। I got your point, কিন্তু ethambutol এখন দিতে বলে যে দিস ইজ এ অ্যাডভাইস, যে ethambutol এর টক্সিসিটি এত নাই। কোনটা আমি একটা পেপার পড়তেছিলাম যে 600 কেস দেখে একটাও কমপ্লিকেশন পায় নাই ইন চিলড্রেন। কাজেই in ethambutol optic neuritis is the specific complication that you see, but in other drugs, sir, every drug have the complications like liver, involvement by the liver, kidney, and as well as the না আমার কথা আমি বুঝছি মনোয়ার আপনার কথা, এটা আমিও জানতাম, আগে আমরা ব্যবহার করতাম না, কিন্তু এখন রিসেন্ট রিকমেন্ডেশন ইন 2018, our recommendation is that you can use ethambutol because there are the side effect is not that much। কিন্তু এখন যদি হিয়ারিং এর ডিফিকাল্টি হয়, সেটাও তো বাচ্চা বলতে পারবে না। হ্যাঁ সেটাই বলছি স্যার। হ্যাঁ কাজে হিয়ারিং এর জন্য কাজে অনেক ড্রাগ তো এই সেজন্য কিন্তু ড্রাগ দিতেই হবে, দিয়ে দেখতে হবে। যদি বাচ্চা এখন আগে ডাকলে শুনতো, এখন শুনে না, প্যারেন্ট যদি কমপ্লেন করে তাহলে আমরা চেঞ্জ করব। কিন্তু ethambutolটা সম্বন্ধে যত ভয় ছিল যে এটি যে টক্সিক, তা না। এখনকার সময়ে রিকমেন্ডেশন হলো 4টা ড্রাগ দিয়েই শুরু করতে হবে ফর ইনিশিয়ালি 2 months, দেন সুইচ ওভার টু 2 ড্রাগ। হ্যাঁ, সামটাইমস after 2 months, if you see that this healing is not that expected, you can continue 3 drug for another 2-3 months। Especially in case of adolescent hip, আমরা বলি যে 4 ড্রাগ দিলাম 2 মাস, দরকার হলে 2 ড্রাগে না গিয়ে 3 ড্রাগ আরো 2 মাস দিব, তারপরে 2 ড্রাগে যাব, এরকম আর কি নানান রকম হিসাব আছে। স্যার টিউবারকুলোসিস সম্পর্কে একটা লেমেন্স টার্ম আছে যে tubercular bacillus is very resistant with low virulence. It is low virulent, slowly progressive, slowly destroying, so the sign symptom appears very late, but it is very resistant to treat. It is old synonymous. এটা আগে ছিল, old synonymous। আমরা বুঝে গেছি মানে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স বলা হচ্ছে নাকি এখানে, নাকি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স সম্বন্ধে কোনো কথা নাই? না ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তো আলাদা লেকচার, কারণ এটা অনেক বড় জিনিস। বাচ্চাদের পাওয়া যায় কিনা স্যার, বাচ্চাদের ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায় কিনা এটা? হ্যাঁ বাচ্চাদের পাওয়া যায়। আপনি কি স্যার পরিসরে আপনি কি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স কিরকম পেয়েছেন আপনার ইয়েতে? না আমার একটা কেস আমার যতটুকু মনে আছে এই 3-4 বছরের মধ্যে আমরা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স পাইছি। আমরা ওইটাকে হেল্প নিচ্ছি চেস্ট হাসপাতালে ডাক্তারদের,
ওনাদের কাছে পাঠাইছি যে এটা আমার ধারণা যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজম দিয়েই হয়েছে, হয়তো তার কন্টেক্ট যে সেই লোকের ঠিকমতো টিবির ওষুধ খায় নাই, সেই অর্গানিজম বাচ্চাকে এফেক্ট করলো কিনা আই এম নট শিওর, কিন্তু বাচ্চাদের কম পাওয়া যায়। আর আমি তো অনেক দিনের মনে হয় 2-3 বছরে একটা পাইছিলাম আমরা, যে রেসপন্ড করতেছে না, তারপরে ওদের কাছে পাঠাইছি, তারা জিন এক্সপার্ট করে রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট পাইছে, তারপরে অন্য ড্রাগ অ্যাড করছে। স্যার আরেকটা প্রশ্ন স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার সরকারি ওষুধ আর একটু বাজারের ওষুধের মধ্যে আপনি কোনো মানে আছে কোনো? সরকারি ওষুধটা এখন ভালো, আমি যেটা মনে করি। WHO সরকার থেকে কিনে WHO রিকমেন্ডেড নোভার্টিসের ওষুধ। হ্যাঁ ভালো ওষুধ, ডেফিনেটলি দিস ইজ ভালো ওষুধ। আমি সব সময় সরকারিটাই দেই, ইজিলি অ্যাভেলেবল। এখন তো গভর্নমেন্ট তো সাপ্লাই দিচ্ছে তো। হ্যাঁ থানা হেলথ কমপ্লেক্সে আছে। একটা সমস্যা আছে স্যার, একটু অ্যাড করবো স্যার। হ্যাঁ আরো করছি স্যার। হ্যাঁ স্যার একটা অসুবিধা হলো, যেটা প্রশ্ন যেটা করছে সেটা হলো যে গভর্নমেন্টের ওষুধ এখন যেটা সাপ্লাই আছে নিঃসন্দেহে খুবই উচ্চমানের। প্রবলেম হলো যখন উনি ওষুধ লিখবেন অ্যাজ এ স্কেলেটাল টিউবারকুলোসিস, তখন ডাক্তারকে মনিটর করতে হবে যে ড্রাগ যেভাবে দেওয়ার কথা ওরা সেইভাবে দিচ্ছে কেন। ইউজুয়ালি ওরা পালমারি টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে ওরা পারদর্শী, স্কেলেটাল ক্ষেত্রে ওরা ড্রাগ ডিসপেন্সটা ভালো বোঝে না। এই জন্য কতদিন প্রেসক্রিপশনে সুন্দর করে লিখে দিতে হবে। হ্যাঁ প্রেসক্রিপশন লিখে দিলে দেয়। আমরা যেটা পাচ্ছি স্যার সেটাই হয় যে ইউজুয়ালি এটা হয়। আরেকটা জিনিস আরেকটা অ্যাড করি স্যার, আমি যেটা একটা প্রশ্ন করছিলাম যে ল্যাটেন্ট টিউবারকুলোসিসের উপরে ইন কেস অফ স্কেল, আমি এটার পরে কিছু কাজ করছে এই জন্য স্যার এটা বলছিলাম। স্কেলেটাল টিউবারকুলোসিস ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে হাই বার্ডেন টিউবারকুলার এরিয়া যেগুলো, সেই সমস্ত কান্ট্রিতে বিশেষ করে সাউথ আফ্রিকায় 80% হলে হিডেন টিউবারকুলোসিস, ইভেন ইন্ডিয়াতে 40%, এবং মোস্ট তাদের একটা ভালো পার্ট স্কেলেটাল টিউবারকুলোসিস করে ইন কেস অফ চিলড্রেন এন্ড ওল্ডার এজে। এবং এই ক্ষেত্রে যখন কোন হাতের আঙ্গুল সরান দেখা যায় না, দেখা যায় না, হাতের আঙ্গুল সরান, যখন কোনো ট্রমাটিক ইনজুরি হয় অথবা যখন আমরা কোনো অপারেটিভ প্রসিডিউরে যাই, তখন এটা অ্যাক্টিভেশন হয়। এই অ্যাক্টিভেশন হওয়ার কারণে পরবর্তীতে এটা টিউবারকুলোসিস হিসেবে আবার এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। এটা একটা হিডেন টিউবারকুলোসিস নামে আমি পাই নাই, কিন্তু ডরম্যান্ট টিউবারকুলোসিস আছে সেটাই। স্যার আরেকটা সার্জিক্যাল টিউবারকুলোসিস কে বলা হয়, আরেকটা বলি ইনস্ট্রুমেন্টাল টিউবারকুলোসিস। এটা তো আছে, এটা তো ইমপ্ল্যান্টেশন, ইনস্ট্রুমেন্টাল না, ইমপ্ল্যান্টেশন টিবি। সেটা এটা বলছে কি যে যখন স্যার লাঙে ইনভলভমেন্ট হয়, হিডেন থাকে 40% ক্ষেত্রে তো 80% ক্ষেত্রে অন্য টিস্যুতে, এবং সিডি কোড সেড এটা করে না, সেটা তো সেটা তো তখন যেহেতু পসি ব্যাকটেরিয়া থাকে, যার জন্য ওরা অ্যাক্টিভ ফর্মে আসে না। কিন্তু যদি কোনো প্রকারের ট্রমাটিক ইনজুরি অথবা যদি কোনো এরকম কোনো ইমিউনো সাপ্রেসের কোনো কন্ডিশন আসে, তখন ওরা অ্যাক্টিভেশন হয়, ওই তখন টিউবারকুলোসিস হয়। ল্যাটেন্ট টিউবারকুলোসিস, ল্যাটেন্ট টিউবারকুলোসিস স্যার, এটা ল্যাটেন্ট বলে, হিডেন না ল্যাটেন্ট। আচ্ছা যাই হোক, ল্যাটেন্ট ঠিক আছে। তা আর কে বাকি আছে বলার? আমাদের রুমেল কিছু অ্যাড করো। রুমেল তো বলবে, এক্সপ্লেনেশন দিব স্যার আমরা আর কি, এবং শেষ করে দিই স্যার, 10:10 তো বাজে স্যার। স্যার আমি একটু কথা বলার পর আপনি 1 মিনিট স্যার, আমি একটু 1 মিনিটের কথা বলতাম স্যার। আচ্ছা আমি শাহিন স্যার 1 মিনিট কথা বলতাম স্যার। শাহিন বলো, শাহিন বলো। স্যার আসলে আমরা যখন আপনার ছাত্র ছিলাম স্যার, এই মানে টিউবারকুলোসিস নিয়ে মানে বাচ্চাদের ইনভলভমেন্ট, এটা স্যার আমরা এত শুনি নাই স্যার। এবং এটা মানে আমি কি বলবো স্যার, মানে আমি শুনে অবাক হয়ে গেছি যে মানে বাচ্চাদের এই পরিমাণ টিউবারকুলোসিস হয় এবং এই বিভিন্ন বনে ইনভলভমেন্ট। এবং স্যার আপনার আমি এক্সরে গুলো দেখাইলাম এই কারণে আজকে, যে যাতে তোমরা দেখে বুঝতে পারো। আমি জি স্যার, মানে বুঝতে পারো যে এটা টিবি, যে আমরা আমি চিন্তাই করি নাই স্যার যে আমরা এত রোগী দেখে হয়তো পেডিয়াট্রিক্স রোগী আমাদের কাছে কম আসে বলে আমরা বুঝতে পারি না। সাব স্পেশালিটির ডেভেলপমেন্ট এটাই স্যার, এটাই সবাইকে বোঝা উচিত। ফাইন বলো। হ্যাঁ স্যার, আর শেষ কথা স্যার, আমি অনেক সময় স্যার অ্যাডাল্টের অনেক সময় দেখি স্যার রিস্ক ইনভলভমেন্টটা বেশ পাই আর কি। হ্যাঁ, তো সেই রিস্কটা স্যার ক্লিনিক্যালি সাথে রেডিওলজিক্যালি বা আমরা ছোটখাটো কিছু ইনভেস্টিগেশন করে আমাদের কাছে ক্লিনিক্যালি মনে হয় যে এটা টিউবারকুলোসিস রিস্ক। তো তখন স্যার কি আমরা বায়োপসি ছাড়াই কি টিবি ট্রিটমেন্ট
বড়দের ক্ষেত্রে স্টার্ট করতে আমার মনে হয় যে বায়োপসি একটু করে নিও, কারণ রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস হইতে পারে, টিবি নাও হইতে পারে। বায়োপসি করে নিলে তুমি মানে ক্লিন, আর রিস্টে বায়োপসি তো ডরসাম দিয়ে করবা, ইজি। হ্যাঁ, কিন্তু রোগীরা অবশ্য করতে চায় না, মানে যে আবার একটু পরীক্ষা করে এই করতে না, যাবে, বুঝাবা যে 18 মাস চিকিৎসা চলবে, কনফার্মেশন ছাড়া দেওয়া ঠিক না। আর আমি কি অ্যাড করতে পারি একটু এই কথাটার মধ্যে? আমরা ইন্টারফেয়ার না করে if you go for the quick test, what you told actually earlier, nucleic acid amplification, বর্তমানে ইগেরা চলে আসছে, মানে যেটা ওই যে ইনফেরন গামা যে গামা আছে, এগুলো করলে তো বুঝতে যাবে 3D আছে কি কোয়ান্টিফায়ার। শুনেন পার্থ, যে লোকটা ও পেরিফেরির কথা বলতেছে, তো এইগুলা তার জন্য ছোট্ট করে ওপেন করে ইজি হবে। তো আমার মনে হয় যে আজকে 10:15 বাজে 10টা বাজে, আমাদের মডারেটর কিছু বলবে? রাব্বি কিছু বলবা? হ্যাঁ রাব্বি বলো। থ্যাংক ইউ স্যার। জাস্ট অ্যাড করার জন্য আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের তো একটা পেপারের অথর আর কি, ওটাতে আমরা দেখছি স্যার চিলড্রেনসে, আমি জাস্ট ওই স্যারের কথার সূত্র ধরে বলতেছি, চিলড্রেনসে প্রাইমারি এপিফ্যাসিয়াল অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে, মানে এটা মেটাফাইসিস থেকে এপিফাইসিস ক্রস করে এপিফাইসিসে যাবে তা না। যেমন স্যার আপনার যে এমআরআই দুটো দেখিয়েছেন, একটা হচ্ছে ডিস্টাল ফিমারের যেটা আছে, ওটাতে ফাইসিস ক্রস করে এপিফাইসিয়াল এরিয়াতে যে লোকুলেটেড যে লাইটিগ্রেশনটা আছে, এটা মেবি ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্রাইমারি এপিফ্যাসিয়াল অস্টিওমাইলাইটিস, ইট ট্রাভেলড টু মেটাফাইসিস, কেননা বাচ্চাদের ক্যাপসুলার রিজন থেকে ডিরেক্ট এপিফাইসিসে ব্লাড ভেসেল যায়। ইটস প্রুভেন আর্টেরিয়াল ব্লাড ভেসেল ডিরেক্ট এপিফাইসিসে যায়। আমাদের কেস সিরিজটা স্যার 18 কেস সিরিজ, এটা আপাতত এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট। আমি তোমাদের ওইটা পারছি, আমি আই হ্যাভ গন থ্রু ইট, সো এপিফাইসিসে ইনভলভমেন্ট এজন্য বললাম। আমি জানি, জি স্যার, থ্যাংক ইউ জানি তোমাদের ওইটা ওই মলিন স্যার ওই দেখাটা আমি পড়ছি। হ্যাঁ, তো আমাদেরও পাই আমরা যে এপিফাইসিসে ইনভলভমেন্ট ডাইরেক্টলি হতে পারে। না, দিস ইজ বাই দ্য genicular arterioles. আমি করি স্যার একটা লাস্ট কথা বলে ফেলি, পুরানা কথা আর কি। টিবির যে এতগুলো ওষুধ দিচ্ছি আমরা, which one is the most important drug? It is the INH. It is the INH. একটা কথা আমি বলি, যেটা লেখা গেছে এই যে মাল্টিপল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স যেটা হচ্ছে, সব থেকে কমন হচ্ছে INH। সেটা মানে একটা আমি একটা INH এর বেশি রেজিস্ট্যান্স হয়, এটা তারা স্টাডি করছে আর এটা বলছে আর কি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওই যে INH এ গিয়ে যেটা ক্যাটালেজ প্যারোক্সিডাইল এনজাইম দিয়ে যে সেল মেমব্রেনের মধ্যে মায়োকোলিন অ্যাসিড সিনথেসিস নষ্ট করে দেয়, এতে তারা ওই জায়গায় জেনেটিক মিউটেশনের জন্য, যেভাবে কোভিডে হয় টিবিতেও জেনেটিক মিউটেশন হয়, এই জন্য হলে INH কে অ্যাকশন করতে দিচ্ছে না। আলটিমেটলি হি ডেভেলপ দ্য INH রেজিস্ট্যান্স। রিফাম্পিসিন তো অবশ্যই হবে, তবে সবথেকে বেশি হয় INH। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার মনে হয় দীপঙ্কর আমরা রুমেল বলার পরে আমি শেষ করে দিচ্ছি। রুমেল বলেন প্লিজ। ক্লাব ফুড স্যার বলো, অর্থোপেডিক প্রবলেম ক্লাব ফুড, এবং আমাদের নেক্সট স্পিকার হচ্ছে ডক্টর মেহেদি নওয়াজ, এবং আজকের মতোই 8:30টায় শুরু হবে। এবং নাও আই গিভ দিস ফ্লোর টু আওয়ার টুডেস চেয়ারম্যান প্রফেসর দেবকরনাথ তালুকদার টু ক্লোজ দিস প্রোগ্রাম। একটু কথা না বললে হবে না। আমি গ্রেটফুল টু মাই elder brother, my teacher, Professor R.R. Kori, for his very nice, excellent presentation. এবং উনি যেসব সাইট দেখিয়েছেন, প্লেসেন্টা, ডিস্টাল ফিমার, তারপরে ডায়াফাইসিস, ক্যালকিনিয়া, এগুলা কিন্তু দেখা যায় না, কঠিন। এবং ইট ইজ ভেরি ভেরি নাইস। চেয়ারম্যান স্যার খুবই উপকৃত হইতে ওনাকে আমরা থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Dear attendee, just have a look to the chat box as well as the participant box till now. Yes. There was the highest attendance. Just we wait 1 week for the presentation of Professor, when we will present Professor R.R. Kairy. Usually our dignified Secretary General
মানে it is his desire to make 2 to 3 papers in one system to be presented by Professor R. This is the thing, only reason. This is why there are still 49 attendance till now. When our webinar is over now, I am his present. Sir, thank you again. Your presentation excellent, unparalleled, and unique. It cannot be compared to any international standard as well. So my simple gratification to the UniHealth personnel, Mr. Imran, Topadol, and Ariful Hossain, for their scientific for their actions as a scientific partners. I congratulate all of them. Thank you all. Thanks again, and I am requesting to present in the next webinar. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Dipongor দাদা। আপনি সুন্দর মডারেশন। না না, হারের প্রেজেন্টেশন দেখেন, এটা আমি ধন্যবাদ ইন্টারন্যাশনাল কারোর সাথে তুলনা করতে পারি না আমরা। কি অদ্ভুত স্যার, আপনি ভগবান আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন, সুস্বাস্থ্য নিয়ে স্যার, আপনাকে দরকার, দেশের দরকার। থ্যাংক ইউ ফর দি কমপ্লিমেন্টস, থ্যাংক ইউ ফর স্যার আসলে দেশের জন্য দরকার স্যার। আপনি কি মলিকুলার টেস্ট সম্বন্ধে স্যার বলে গেছেন, কিন্তু হ্যাঁ মলিকুলার টেস্ট তো মলিকুলার টেস্ট অনেকগুলো আছে স্যার। নিউক্লিক অ্যাসিড ইমপ্লিমেন্টেশন টেস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ফর দি কমপ্লিমেন্টস, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। বাংলাদেশের কারো তো স্যারের মতো এত মানে এক্সপেরিয়েন্স তো নাই, অন্তত তাহলে এত ইনফরমেশন কোথা থেকে আসবে? এক্সপেরিয়েন্স না থাকলে তো ইনফরমেশন আসবে না। স্যারের সিস্টেম অফ ডকুমেন্টেশন কোনো কিছু কি লেখ আছে, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। তবে স্যার আমি একটু দুই একটা কথা শেষ হয়ে গেছি, কিন্তু এটা অফ দ্য রেকর্ড একটু বলি। ওই যে আমাদের ডক্টর কর্নেল কাদের যেটা বলছিলেন স্যার, এটা সিম্পল আর কি। সিম্পল বোন সিস্ট এবং ওই টিবির সিস্টের মধ্যে পার্থক্য কি? টিবির বোন সিস্টে যদি মেটাফাইসিয়াল হয়, ইট ইজ প্রিডাইরেকশন টু দ্য ফাইসিস, so and it invests to the epiphyseal cartilage may be damaged, but in case of the simple cyst, only in case of the active form only abuts to the facial cartilage and it remains away from the sometimes one একটা সাইন আছে স্যার, সেটা fallen leaf sign in case of it is present in case of the simple bone cyst। বনি ফ্র্যাগমেন্ট গুলো তলানিতে থাকে, যেমন গাছের পাতা শুকনা পাতা পড়ে গেলে এটা একটা রেডিওলজিক্যাল সাইন আছে এটা। আর তো আমরা ওই এফএনএসি বা টুকার্ট বায়োপসি করলে তো আমরা পাবো। স্যার আরেকটা কথা আমি অ্যাপোলজি চেয়ে নিচ্ছি আমার স্যারের কাছে। আমি স্যারকে এখন দেখা হলে আমার কাছে আসলে আমি পা হাত দিয়ে সালাম করি, আমি এত তার ফ্যান। স্যার ওই যে একটা কে যেন কোশ্চেন করেছিল যে ইট ইজ দ্য কনফার্মেটরি টেস্ট কিনা ওই বায়োপসি, কিন্তু বই পুস্তকে লেখা আছে ইট ইজ নট দ্য কনফার্মেটরি টেস্ট। এটা কেন লেখা আছে? কারণটা হলো এইটাই, যদি ডায়াগনোসিস অফ দ্য মানে আইসোলেশন অফ দ্য টিবি বেসিলাস, আমরা টিবি বেসিলাস পাই না, আমরা পাই টিউবারকুলোসিস and epitheliate granuloma, epitheliate মানে epitheliate সেল যেটা আর কি, এইটা ইজ দ্য হলমার্ক অফ টিউবারকুলোসিস। এই জন্য আমরা টিউবারকুলোসিস ইনডাইরেক্ট ডায়াগনোসিস, কিন্তু ডাইরেক্ট এইটা আমরা ক্লিয়ার করলাম। ডায়াগনস্টিক বায়োপসিস আর ডায়াগনস্টিক মানে এটা কনফার্মেটরি, এটা হইছে কনফার্মেটরি হলো টিবি গ্রোথ যদি স্যার জানেন, আপনি জানেন এটা, কিন্তু ওই বলার সময় একটু না না ঠিকই আছে ওটা, ঠিক আছে। আমাদের দেশের জন্য তো ওইটাই আসলে আর হলো গ্রোথ করা 6 to 8 উইকস লাগবে, তারপরে দিনে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা স্যার, এটা আপনি ভালো বলছেন। এটা আর হলো থেকে উইথড্র হবে, এটাই সবার একটা ভালো। ঠিক আছে, মানে আমাদের এই প্রেজেন্টেশন স্যার আপনি কি যে বলবো আপনাকে স্যার, এটা আসলে তুলনা করব না, কারোর সাথে তুলনা করা যায় না স্যার এই প্রেজেন্টেশন। অদ্ভুত, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার খেয়াল রাখেন স্যার শরীরে। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার, স্যার তো এখনো আছে বাসায়।